Hier ist die deutsche Übersetzung der gesamten bereitgestellten Texts. Ich habe versucht, den Originalen, etwas sensationalistischen und werbenden Stil, wie in vielen Fitnessvideos beizubehalten, damit es natürlich klingt. Was wäre, wenn ich Ihnen sagen würde, dass die Trainingsempfehlung, die Sie seit Jahren befolgen, Sie möglicherweise tatsächlich davon abhalten, nach dem 60. Lebensjahr optimal Gesundheit zu erreichen? Hier ist etwas, das sogar mich als Mediziner, durch die neuesten Forschungen beprüft hat, schockiert hat. Eine bahnbrechende Studie aus dem Jahr 2024 der Universität Kopenhagen hat über 2 Jahre hinweg bei den Erwachsenen überlebliche begleitet und herausgefunden, dass diejenigen, die traditionellen Geroutinen durch FNF-spezifische gezielte Übungen ersetzt haben, ihr Sturzrisiko 73% gesenkt und ihr Kraft erstaunlich 89% gesteigert haben. Das ist kein Tippfehler. Wir sprechen davon, ihr körperliche Leistungsfähigkeit fast zu verdoppeln und gleichzeitig das Verletzungsrisiko drastisch zu senken. Die Forscher waren von diesen Ergebnissen so überrascht, dass sie die Studie zweimal wiederholt haben, die Ergebnisse zu bestätigen. Noch faszinierender ist, dass die Teilnehmer 40% weniger Zeit MIT-Training verbracht haben als die Gegruppe. Aber in jedem einzelnen gemessenen Gesundheitsmarker überlegene Ergebnis erzielt haben. Die Verbesserungen beim Blutdruck waren 31% besser. Gelenkschmerzen nahmen 67% ab, im Vergleich zu nur 12% bei den Gehirn. Die Nachdenkt stieg sogar en statt sich nur zu halten. Aber hier ist das, was mich wirklich aufhorchen ließ und warum Sie das unbedingt tun müssen. Die Nummer 1 Übung auf dieser Liste ist so einfach. Das 94% der Studienteilnehmer, sie sofort eine jegliche Ausrüstung oder Training ausführen konnten. Und dennoch hat dies ein einzig Übung die Marker für die Lebenserwartung 42% verbessert. Laut der neuesten Langlebigkeitsforschung der Harvard Medical School haben Wissenschaftler entdeckt, dass sie etwas namens Mechanotransductions aktiviert, die ihr Zellen quasi programmieren, damit sie jünger agieren. Und ich hebe mir das Beste für den Schluss auf, denn sobald Sie die Wissenschaft denner verstehen, werden Sie Übungen nie wieder mit denselben Augen sehen. Das kennt den Unterschied bedeuten zwischen starkem Gehirn mit 80 oder dem Gebrauch ein Stock schon mit 70. Bevor wir loslegen, schreiben Sie jetzt in die Kommentare Ihr Alter und von wo aus Sie uns zuschauen. Wir lesen und beantworten jeden einzelnen Kommentar. Also, los AB in die Kommentare. Und nun ohne weiter Umschweif, lassen Sie uns starten, damit Sie genau sehen, wie Sie Ihren Körper zukunftssicher machen und wieder bügen können wie mit 40. Übung Nr. 5 Platz 5. Wandli Gestuts mit halten. Auf Platz 5 unserer Countdown-List stehen Wandli Gestuts mit halten. Das mag zu einfach klingen, wirklich effektiv zu sein, aber die Wissenschaft erzählt und ganz ander Geschichte. Eine Studie aus dem Journal of Aging and Physical Activity von 2023 hat gezeigt, dass Erwachsene überleblich die 8 Wochen lang Wandli Gestuts mit halten gemacht haben ihr Oberkörperkraft 34% mehr gesteigert haben, als diejenigen mit traditionellen Übungen. Warum das wichtiger ist, als Sie vielleicht denken. AB60 verlieren wir jedes Jahr etwa 3% Muskelmasse. Es sei denn, wir bekommen das aktiv. Es geht hier nicht nur darum, gut in einem Tanktop auszusehen. Der Verlust an Oberkörperkraft hängt direkt mit der Fähigkeit zusammen, alltäglich Dinge zu tun, eintragen, Gläser öffnen oder sich bei einem Stolpern abfangen. Die Wandli Gestuts mit halten zielen genau auf das AB. Was Bewegungsphysiologien funktionell Kraftmuster nennen, genau die Bewegungen, die Sie Dutzend Mal am Tag machen, ohne es zu merken. So führen Sie die Übung richtig aus. Stellen Sie sich etwa armlang von einer Wand entfernt hin. Legen Sie die Handflächen flach auf Schulter und Schulterbreit in die Wand. Die Fs stehen zusammen oder leicht auseinander. Lehnen Sie sich langsam nach vorn, bis Ihr Nase fast die Wand berührt. Hier passiert die Magie. Halten Sie diese Position 3 bis 5 Sekunden. Sie sollten Spanning in Brust, Schultern, Armen und berechtigterweise auch im Rumpf spüren. Drücken Sie sich langsam zurück in die Ausgangsposition. Der Schlüssel ist das Tempo. 2 Sekunden zum Vorlehnen. 3 to 5 Sekunden halten. 2 Sekunden zurückdrücken.
Diese langsam, kontrolliert Bügen aktiviert das sogenannte Time under Tension. Das Lot-Forschung nach 60 deutlich effektiver für Kraftaufbau ist als schnell Wiederholungen. Beginnen Sie mit nur 5 Wiederholungen und steigern Sie sich langsam auf 15. Das schon in dieser Übung ist der Anpassbarkeit so leicht. Stellen Sie die FSZ weiter zurück. So schwer, gehen Sie heran. Ein Study der University of British Columbia hat gezeigt, dass Teilnehmer, die diese Übung dreimal pro Woche über 4 Wochen gemacht haben, nicht nur ihre Druckkraft 41% gesteigert, sondern auch ihr Reaktionssheet 23% verbessert haben. Diese Verbesserung der Reaktionssheet ist entscheidend, weil sie direkt mit der Sturzprävention zusammenhängt. Die Forscher stellten fest, dass der Haltziel die Propriozeption verbessert, die Fähigkeit des Körpers, seine Position im Raum wahrzunehmen. Das ist eine der ersten Fähigkeiten, die im Alter nachlassen und ein Hauptgrund, warum Sturs nach 60 häufiger und gefährlicher werden. Nun kommen wir zu einer Übung, die einen ganz anderen, aber ebenso entscheidenden Aspekt des gesunden Alterns anspricht. Übung Nr. 4 Platz 4, Sitzen Beinheben mit Widerstand. Platz 4, Sitzen Beinheben mit Widerstand. Und falls Sie denken, dass Sitzen diese Übung leicht macht, Sie werden überrascht sein. Ein Study aus 2024 im Archives of Physical Medicine hat gezeigt, dass Sitzen Beinheben mit zusätzlichem Widerstand die Geschwindigkeit 28% und die Treppenstiegfähigkeit 45% bei Erwachsenen überlebliche verbessert haben. Das sind keine Zufallszahlen. Die Geschwindigkeit gilt als einer der zuverlässigsten Prädiktoren für Gesundheit und Langlebigkeit bei älteren Menschen. Hörst nennen Sie sogar das sechste Vitalzeichen, so wichtig ist sie. Die sitzenden Beinheben mit Widerstand trainieren gleichzeitig Hüftbeuger und Quadrizeps und engagieren den Rumpf für Stabilität. Diese Muskelgruppen arbeiten jedes Mal zusammen, wenn sie einen Schritt machen, Treppenstiegen oder aus einem Stall aufstehen. Traditionelles Gehirn stärkt sie jedoch nicht effektiv genug gegen den altersbedingten Abbau, so machen sie es richtig. Setzen Sie sich auf einen stablen Stall, rücken gerade, FSZ flach auf dem Boden. In Anfang brauchen Sie keine Ausrüstung. Später können Sie Nachgewicht oder Widerstandsbürger hinzufügen. Haben Sie langsam das Recht Bein gerade nach vorn, nie so gestreckt wie möglich. Ziel ist, bis das Bein parallel zum Boden ist. Keine Sorge, wenn es am Anfang nicht klappt. Halten Sie 2 Sekunden. Senken Sie langsam ohne den Fuß den Boden berühren zu lassen. Das ist eine Wiederholung. Der entscheidende Punkt, den wir übersehen. Drücken Sie den Rücken die ganze Zeit fest gegen die Lehne. So nutzen Sie die richtigen Muskeln und vermeiden Schwung oder Rückenbelastung. Man Sie 10 to 15 Wiederholungen pro Bein, den wechseln. Was diese Übung besonders effektiv macht, ist das Unilateral Training, ein Bein nach dem anderen. So gleichen Sie Muskelgleichgewicht aus, die mit dem Alter natürlich entstehen. Steigern Sie alle 2 Wochen den Widerstand, Nachgewicht 5 to 1 Kilogramm oder Binder. Progressive Überlastung stimuliert kontinuierliche Anpassung. Studien zeigen, dass Muskeln und Nacken in jedem Alter darauf reagieren und widerlegen den Mythos, man kann nach 60 keine Kraft mehr aufbauen. Tatsächlich zeigen Lehrer auf präsentual dramatische Verbesserungen, weil sie von einem niedrigeren Ausgangspunkt starten. Nun zum Übergang zu unserer Nummer 3, die ein kritisches System anspricht, das die meisten Trainingspläne komplett ignorieren. Bevor wir weitermachen, wenn Ihnen das Video bisher gefällt, geben Sie einen Like. Damit mehr Senioren sehen und abonnieren Sie den Kanal. Wir haben täglich stark Videos zu Seniorengesundheit. Sie wollen das nicht verpassen. Übung Nr. 3. Platz 3. Stehen Fersenheben mit Gleichgewichts Challenge. Auf Platz 3. Stehen Fersenheben mit Gleichgewichts Challenge. Es sieht einfach aus. Trainiert aber einen der am meisten unterschätzten Aspekt des gesunden Alterns. Wadenmuskeln und Sprunggelenk-Stability. Ein wegweisend Study des National Institute on Aging aus 2023 hat gezeigt, dass Wadenkraft der beste Einzelprädiktor davor ist, ob jemand überleblich in den nächsten 10 Jahren unabhängig bleibt. Teilnehmer mit starken Waden hatten 71% geringeres Risiko für Betrugswohnen und 64% weniger Sturs mit Verletzungen. Der Grund ist faszinierend.
Ihre Waden Muskeln worken wie das Peripher Hers de Kreppen Sie pumpen Blut aus den Beinen Zurich. Schwach Waden beduten schlecht durch Blutung, mehr Schwellungen und Hers Risiko fr Blutgerinnsel. So machen Sie es, stellen Sie sich hinter einen Stall, berühren Sie in leicht fr Balance, falls Tig. Stellen Sie sich so hoch wie möglich auf die Zehenspitzen, drücken Sie kräftig durch die Fußballe. Hier kommt die Challenge. Die Übung exponentiell effektiver macht. Oben halten Sie 3 Sekunden das Gleichgewicht. Schauen Gerados, nicht nach unten. Das trainiert Ihr Vestibularsystem. Den Gleichgewichtssinn im Innenohr, der im Alter nachlässt. Senken Sie langsam ab in Wahlen 3 Sekunden, exzentrisch Phase. Hier passiert der meiste Kraftaufbau. Starten Sie mit 10 Wiederholungen, steigern Sie auf 25, sobald Sie 25 sauber schaffen mit minimaler Berührung, machen Sie es einbeinig. Diese Variante verdoppelt den Widerstand und steigert die Gleichgewichtsschaffers enorm. Ein Studie aus Japans Longevity Research Center zeigt, dass Erwachsene aber löscher, die 21 Versen haben schaffen, biologisch Altersmarker hatten, die 15-Jahre jüngeren Menschen entsprachen. Ihr Archienflexibit war 43% besser als bei Gleichaltrigen ohne diese Fähigkeit. Die Forscher entdeckten etwas Bemerkenswertes. Das Versen haben aktiviert den Muskelpumpmechanismus effektiver als jede andere Übung. Bei jedem hohen Runnerbegen, quetschen Sie die Blutfug in den Waden und zwingen Blut zurück zum Herzen. Das verbessert die Durchblutung im ganzen Körper, liefert mehr Sauerstoff und Nährstoff an alle Organe. Teilnehmer zeigten nach nur 12 Wochen 26% besser Ergebnis in kognitiven Tests, dank besserer Hirndurchblutung. Was diese Übung fr Überlödungsjarge besonders wertvoll macht, sie stärkt genau die Muskeln und Sehnen, die beim Abfangen eines Stolperns helfen. Bei einem Stolpern stößt sich der Körper zuerst mit den Sehnen ab, das Gleichgewicht wiederzuerlangen. Schwache Waden bedeuten zu wenig Kraft. Die Gleichgewichtschallenge trainiert Gehirn und Muskeln zusammen, schafft neue neuronale Verbindungen für bessere Koordination. Mehrere Studien zeigen, dass dieses Balance-Training die Grausubstanz in Hirnregionen fr räumliche Wahrnehmung und Bewegungsstörung tatsächlich vermehrt. Fr maximal Vorteil. Variieren Sie das Tempo in verschiedenen Tagen. Zweimal pro Woche langsam mit 2 Sekunden halten. Einmal pro Woche schneller, aber kontrolliert, 1 Sekunde hoch, 1 Sekunde runter. Diese Variation verhindert Empfindungsbladius. Nun hören wir uns den Top 2, und Nummer 2 wird Sie mit Ihrer unglaublichen Effizienz überraschen. Übung Nr. 2 modifizierten Kniebogen zum Stall. Der Silberplatz geht in modifizierten Kniebogen zum Stall. Und bever Sie sich wegen Ihrer Knie sorgen. Hier kommt ein Studie, die als verhindert. Eine Meta-Analyse aus 2024 von 42 Studien mit über Studienlinien Teilnehmern hat gesehen, dass modifiziert Stall-Kniebogen nicht nur sicher für Menschen mit Knieproblemen sind, sondern Knie-Schmerzen bei korrekter Ausführung sogar befindliche reduzieren. Das Schlüsselwort ist korrekt, und ich sehe Ihnen genau, warum diese Übung den zweiten Platz verdient. Sie trainiert mehr Muskeln gleichzeitig als fast jede andere Übung. Gäste, Quadriceps, Hamstrings, Rumpf und sogar Rückenmuskulatur, als im Zusammenspiel. Warum das noch 60 so wichtig ist. Die Übung vom Sitzen zum Stehen machen Sie Dutzendmal täglich. Und sie ist oft die erste Fähigkeit, die im Alter verloren geht. Wenn Sie nicht mehr ohne Hilfe aus einem Stall kommen, wird Ihr Welt plötzlich viel kleiner. Studien zeigen, dass Erwachsene, die den Sit-to-Stand-Test nicht ohne Arme schaffen, ein dreifach Sterblichkeitsrate in den nächsten 5 Jahren haben. So grundlegend ist diese Übung für Gesundheit und Unabhängigkeit. So machen Sie es richtig. Nehmen Sie einen stablen Stall, bei dem nie im Sitzen etwa 90 sind. Stellen Sie sich davor, hüftbreit, sehen leicht nach außen. Diese Fußstellung ist entscheidend, dass Sie Ihre natürlichen Hüftanatomie passt an Kniebelastung reduziert. Verschränken Sie die Arme vor der Brust oder strecken Sie sie vor Balance. Senken Sie sich langsam zum Stall ab, indem Sie zuerst die Hüfte nach hinten schieben, als wollten Sie ein Autotür mit dem Po schlägen. Dieser HF-Technik aktiviert die starken Gesäßmuskeln statt die Knie zu überlassen. Gehen Sie langsam runter, 3 Sekunden. Berühren Sie den Stall leicht mit dem Po.
Übersetzen Sie sich nicht wohlhin und entspannen Sie nicht die Muskeln. Dies leicht Berührung heilt die Spannung, heilen Steph der Kraftaufbau. Drücken Sie sich sofort wieder hoch, durch die Fersen, gestern spannen, 2 Sekunden zum Hochkommen. Das ist ein Wiederholen. Starten Sie mit 5 to 8 Wiederholungen, steigern Sie auf 15 to 20. Das Stanford Longevity Center hat ein Spannenstudie gemacht. Erwachsene Überlebende matchten 6 Wochen lang dreimal wöchentlich Stuhl-Übungen. Ergebnis waren außergewöhnlich. Antikörperkraft stieg 47%. Kraft, Power, ist anders als rein Stärke, sie enthält Geschwindigkeit ist, entscheidend für Sturzprävention und Unabhängigkeit. Die Geschwindigkeit stieg 2 Meters per Second. Mit diesen ist der Unterschied zwischen Abhängigkeit und Selbstständigkeit bemerkenswert. Funktional MRT-Scans zeiten Earth. Aktivität im Motorkortex. Das Gehirn wurde quasi verdrotten besser Übungen. Progressionstipps. Erst 2 Wochen normaler Stuhl. Bei 15 Guten. Wiederholungen auf niedriger Fläche wechseln, Couchtisch OG. Später öfter ohne Stuhl. Oder mit leichten Gewichten. Einander Moment, auf den Sie gewartet haben. Die Nummer 1 Übung, die Art, wie wir über Fitness noch denken, revolutioniert. Übung Nr. 1 Platz 1. Bird Dog Halt Progressionen. Der erste Platz geht in Bird Dog Halt Progressionen. Wenn Sie die Wissenschaft dahinter verstehen, werden Sie verstehen, warum Sie in der medizinischen Community so viel Aufsehen erregt. Das ist die Übung, die ich am Anfang eingesetzt habe, die in Harvards Forschung die Lebenserwartungsmarker 42% gesteigert hat. Der Bird Dog mag ungewöhnlich aussehen, ist aber die einzige Übung, die gleichzeitig alle großen Probleme des Alterns angeht, Rumpfstabilität, Gleichgewicht, Cognitive Function, Rückengesundheit und sogar Nackendicht. Ein Study 2024 in Journal of Gerontology nennt sie die einsam effektivste Übung für Gesundes Altern. Und die Zahlen bestätigen das wohl und ganz. Was macht sie so außergewöhnlich? Die Bird Dog Position erfordert Balance auf gegenüberliegend Arm und Bein bei neutraler Wirbelsäule. Dieses diagonale Muster spiegelt genau wider, wie beim Gehen, Laufen oder jeder funktionalen Bewegung arbeitet. Noch spannender. Das Halten aktiviert kreuzlateral neuronale Aktivierung. Ihr Gehirn muss zwischen linker und rechter Hemisphäre koordinieren. Diese bilateral Aktivierung verbessert laut Cleveland Clinic Forschung Cognitive Funktionen. Gedächtnis und senkt das Demenzrisiko 31%. So machen Sie es richtig. Basic Version. Gehen Sie auf alle vier auf einer bequemen Unterlage. Hand unter Schultern, Knie unter Hüften. Wirbelsäule neutral halten. Haben Sie den rechten Arm gerade nach vorn und gleichzeitig das linke Bein gerade nach hinten. Ziel. Eine gerade Linie von Fingerspitzen bis Zehen. Halten Sie zunächst 5 Sekunden, Hüften gerade, Kinn vergehen. Langsam absenken und gegenseitig wiederholen. Der Schlüssel zur enormen Wirkung ist das Progressionssist. Woch 1 to 2. 5 Sekunden halten pro Set. 5 Wiederholungen Woch 3 to 4. 10 Sekunden halten Woch. Ulio likes pulsieren hinzugeben. Arm being extra 2 to 3 centimeters hoch. Dan Zurich. Woch 7 to 8. Augen schließen, entfernt visuell Hilfen, fordert Propriozeption extrem. Die Forschung zu Bird Dog Progressionen ist atemberaubend. Ein Mayo Clinic Study MIT 500 Erwachsenen, aber Leusche über Jahr, were 4 Bird Dog matched. Siegt Verbesserungen, die fast zu gut klangen, Rumpfkraft plus 93%, Rückenschmerzen bei 75, Sturzrisiko, after Bashar. Aber der schockierendste Befund. Nackendichten Wirbelsäule und Hüften stieg bei 5%. Zum Vergleich. Die meisten Überlebende verlieren 1% pro Jahr. Das ist ein Umkehrung von 4 Jahren normalem Altern. Der Mechanismus dahinter ist Mechanotransduction. Beim Halten entstehen spezifische mechanische Kraft auf Nacken, Muskeln und Bindegewebe. Diese Kraft senden cellular Signal. Wir müssen stieg reden. Die Zellen bauen sich stärker und widerstandsfähiger. Die Bird Dog schafft die optimale Kombination aus Druck und Zug, diese Reaktion auszulessen. Ein Deutsch-Study zur Neuroplastizität fand Emittierungskens. Bird Dog aktiviert mehr verschiedene Hirnregionen gleichzeitig als jede andere Gestalt Einzelübung. Bereich für Gleichgewicht, Koordination, räumliche Wahrnehmung und Exekutivfunktion
leuchten alle zusammen auf. Nach nur 8 Wochen Zeiten Teilnehmer messbar Zunahme des Hirnvolumens in diesen Regionens. News Hirnjub im Alter, wo die meisten es verlieren. Bird-Dog adressiert auch ein kritisches Problem bei fast allen aber Löscher. Verlust rotationaler Stabilität. Die Fähigkeit, Unterwanstrehungen zu widerstehen. SCHOCKIERENDE Wirbelspiel, anhalt das Gleichgewicht, bei Alltagsbewegungen, Griefen im Stehen. Einseitiges Tragen, Umdrehen. Bird-Dog trainiert dies Stabilität am besten, weil sie ständig gegen das Verderham ankämpfen. Tipp fr maximal working. Atmen sie Ren des Haltens, langsam an tief durch die Nase, Rippenbogen weiten. Das aktiviert tief Rumpfstabilisatoren und verbessert Sauerstoffversorgung. Wir halten den Atem. Das reduziert Wirksamkeit und kann Blutdruck erhöhen. Kontrolliertes Atmen verbessert Atemfunktion bei Älteren 22%. Fortgeschrittener Trick. Der die Working Vertipult. Drücken Sie die ausgestreckt Hand nach vorn und den Fuß nach hinten, als wollten Sie sich länger machen. Das erhöht Irradiation, Spannung breitet sich im ganzen Körper aus, aktiviert mehr Muskelfasern und schafft stärker neuronale Verbindungen. Studien zeigen bis zu 40% mehr Kraftzuwachs gegenüber passivem Halten. Zusammenfassend zeigen dies FNF-Bungen perfekt, warum sie traditionelles Gehen fr aber durch die Reich übertreffen. Gehen ist sicherlich gut und besser als nichts. Aber es bietet nicht die vielfältigen Herausforderungen, die ihr Körper braucht, Kapazität zu erhalten und aufzubauen. Diese FNF-Bungen schaffen gezielte Anpassungen gegen genau die Abaumechanismen des Alterns. Kraft in mehreren Ebenen, Gleichgewicht and Coordination, Cognitive Function, nachentdeckt und die Mind-Body-Verbindung fr Selbstbewusstsein, Gesamtaufwand fr Alliefen, k. 20 to 25 Minuten, 3 to 4 times pro Woche. Wirklichen MIT oft empfehlenen stundenlangen Spaziergängen. Ist das weniger als die Hälfte der Zeit, bei dramatisch besseren Ergebnissen. Die Kopenhagen Study zeigt, die gezielte Trainingsgruppe trainiert im Schnitt 75 Minuten pro Woche versus 180 bei Gehirn und waren jedem Gesundheitsmarker besser. Denken Sie daran, der Schlüssel ist nicht Perfektion, sondern Progression. Fangen Sie dort an, wo Sie sind, auch mit modifizierten Versionen oder weniger Wiederholungen. Ihr Körper passt sich erstaunlich schnell und Sie werden sich in wenigen Wochen selbst überraschen. Die Forschung zeigt durchgängig, es ist nie zu spät. Studien MT Teilnehmer bis in die 90er Zeiten noch signifikante Verbesserungen. Ihr Körper behält die Fähigkeit, sich anzupassen und stärker zu werden, ein Leben lang. Braucht nur den richtigen Ries. Und dies FNF-Bungen sind genau das. Jetzt wollen wir von innen ran. Welch täglich Aktivität ist Ihnen nach 60 Chirurg-genehmigt und die Sie gern verbessern werden? Seien Sie ehrlich, wie viel Minuten trainieren Sie aktuell pro Woche? Und was war Ihr größtes Hindernis fr Regelmäßigkeit? Teilen Sie Ihre Erfahrungen und Meinungen in den Kommentaren. Wir freuen uns sehr darauf. Danke auf Ihre Session.